for three-phase electric locomotives with advanced features like independent traction motor control, regenerative braking, redundant train communication network, and wide range of configurable parameters to meet user requirements. Complete package comprises pantograph, VCB, traction transformer, AC traction motors, IGBT-based traction converter, train communication network-based vehicle control unit, auxiliary converter, head-end power converter, driver console with TFT-based driver displays, and vehicle remote monitoring system. More than 150 sets are in operation with freight, passenger, and high-speed locomotives. In addition to locomotives, Medha also supplies complete propulsion systems for electrical traction vehicles, including EMUs and metros. Starting from source of power supply to power delivered to the wheels, Medha supplies complete propulsion system and integrates it with all subsystems on the vehicle. After successful design and supply of electric multiple units, Medha has designed and developed higher power EMU with underslung traction and auxiliary equipment for long-distance higher speed operations. The EMU has 50% motoring with higher acceleration and deceleration, fully air-conditioned coaches with automatic door controls. Medha provides retrofit solutions to improve availability and reliability of old or non-performing train sets. Such solutions will usually include replacement of GTO and thyristor-based converters with IGBT-based converter, installation of train control and management system, auxiliary converter, improved HVAC system, and infotainment system for passenger comfort and convenience. Train control and management system integrates propulsion, brakes, doors, passenger information systems, and HVAC using industry standard Ethernet backbone. Medha's project for 1600 horsepower diesel electric multiple unit includes supply of complete traction chain including engine, alternator, traction converter, traction motors, control panel, and driver desk. These DEMUs provide higher acceleration and deceleration for non-electrified passenger routes while having lower maintenance costs compared to hydraulic power packs. Other technologically critical area where Medha addresses clients' needs is safety signaling systems, all of which are Senelec SIL 4 compliant. More than 200 electronic interlocking systems have been supplied for projects, including track expansion projects, signaling system implementation projects, and upgradation projects. These are easy to install, scalable, and can be easily integrated with centralized traffic control. Medha's digital axle counters used for track occupancy detection are easy to install, reliable, and have negligible maintenance costs compared to track circuits. Thank you so much, ladies and gentlemen. That were a few products of Medha. Now
మనం అందరం ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యాం ఫర్ ద గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ సెరమనీ ఆఫ్ rail coach factory. Mari rail coach factory ela undabotundi, how did the idea come up? We have all gathered that information into a small video. Let's check it out. Right, I guess there is a little technical glitch. We'll be back solving that pretty soon. To take the program further, may I request Kashyap Reddy Garu, MD of Medha, to please come forward and speak a few words, sir. Ladies and gentlemen, round of applause for Shri Kashyap Reddy Garu. Welcome to our Honorable Minister, Sri KTR Harish Rao Garu, to Sri Harish Rao Garu, Minister of Finance, Srimati Andhra Reddy Garu, Honorable Minister for Education, Dr. G. Ranjit Reddy Garu, Honorable Minister of Parliament, Sri K. Prabhakar Reddy Garu, Honorable MP for Medha constituency, Sri Yadaya Kale Garu, MLA for Chevella constituency, G. Maipal Reddy Garu, Honorable Member for Legislative Assembly, Patancheru constituency, Mahendra Reddy Garu, MLC for Rangareddy constituency, Honorable Member of Legislative Council, Bhupal Reddy Garu from Medha constituency, and all the dignitaries on the stage. A warm welcome to all of you, and thanks to all the people who have come here today to attend this momentous occasion for Medha. I wanted to share a short story, a long one, but I'll try to make it short, how Medha started. Medha Servo Drives started with a very humble beginning. It was just two engineers coming out of ECIL in 1984 with a simple idea that let's make something by ourselves. And they started with very little of what savings they had and a little bit of small loan from State Finance Corporation, but full of grit and determination, they started this company, and they started on this journey from a small single room, and today this company has touched so many people. In 1990, they were introduced to Indian Railways, and they saw a lot of opportunities. As an engineer, when they saw Indian Railways, they said, there's so many new things we can do. But when they saw the system, they said, the system is only asking for imported products, or you go and get a technology transfer. And these foreign companies, they were telling them that this is what, as a technology transfer, you can take. You can either take it or leave it. We will not do any changes for you, for your Indian requirements. And our two founders, they said, our Indian engineers are building space rockets in NASA, going to US, and we can't build our own products for India, in India. And that's the question with which they started. And ever since, they have been developing products for Indian Railways. And it took them a long time, about 15 years, to get recognition from the Indian Railways, acceptance from the customer to gain their confidence. But by the year 2005, Medha, with a turnover of 25 crore rupees, was well on its path for an explosive growth. Today, 15 years later, in 2020, our two founders will be very proud of Medha.
Medha today is a group of 12 companies, of which 7 subsidiaries, which are 2 in India, 2 in Europe, 2 subsidiaries in US, 1 in South America, and 4 joint ventures in India. With these 12 group companies and a consolidated revenue of 21,000 crores, we have today a family of 3,500 employees at Medha Group. Medha's products have been exported to more than 20 countries from here in Hyderabad. Medha is today the largest propulsion equipment supplier to Indian Railways. It is also the largest railway traction motor manufacturer for Indian Railways, and it is also the largest Indian company supplying signaling equipment to Indian Railways. Our 2 founders have now retired from their day-to-day operation, and they are not available here today with us because of health risk of COVID, but we are carrying forward their legacy, and we are carrying forward their teachings in terms of the operating philosophy of these companies. And we dearly miss them on this auspicious occasion. Last year, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has inaugurated a train in Delhi by the name Vande Bharat Express. This train was the first Indian designed and Indian built train running at 160 kilometers per hour. And most of the equipment in this, including the propulsion system, has come from Medha Servo drives. This train is running 5 days a week, 1600 kilometers a day from Delhi to Varanasi and Delhi to Katra since March 2019. And except for few minor glitches in the first few days, it has been running flawlessly. And these trains are running with exceptional punctuality, and the ridership is very high because all the passengers are experiencing something like a European quality train in India for the first time. And with that, they are willing to pay a little higher price for the tickets, but to be taking their journey on these trains. Similarly, Medha's equipment is running on several thousands of trains every day and making sure that the Indian Railways run punctually. In railway signaling, we recently got an order from South Central Railways in Secunderabad for a system called Train Collision Avoidance System. And this is a system that will help run the trains with safety, and even in case of a human-related errors, it will take care of the protection of the trains. This system has proven very successful and sometimes even better than a competing European technology called ETCS. And we are still continuing to improve this system. Such systems have saved a lot of foreign exchange for our country by developing the products in India. Not fully satisfied with the achievements we have got on railway domain, we wanted to look at other areas where we can bring the benefits of technology. And a few years ago, we started looking at other areas where we can build long-term infrastructure, reliable infrastructure. We identified solar inverters as a very promising area with renewable energy, green energy, and it was a very good potential area for us because we found only Chinese companies flooding the market in India, and there was not a single Indian company in sight which could do these solar inverters. Today, Medha is the only company which can do megawatt scale solar inverters in India, designed in India, and we have recently executed an EPC project with the Neyveli Lignite Corporation in Tamil Nadu for 209 megawatt, and it is using the first time designed and manufactured in India solar inverters. 3 years ago, we came across an opportunity to automate canals to bring benefits of technology to our brothers and sisters in the farmer community.
we just jumped at the opportunity immediately. We had to do something for our brothers and sisters in farmer community, and this is the opportunity we had. They are struggling day and night to take care of our food. Many first world country water resource experts have told that India has the longest and the best canal network in the world. But still, we keep seeing this scarcity of water situations from time to time in different regions. What we need is a technology solution to leverage our canal system for effective utilization of the water for farming. Today, we are executing a project in KBJNL, Karnataka, to automate 1,750 kilometers of canal network with 4,500 gates which will control the flow of water in autonomous remote operation to achieve effective distribution of water without any wastage. This is the first project of its kind, and when it is fully operational, we are all waiting to see the benefits that this project will bring. Over the last 2 years, like you saw in the video, our design team has been building electric propulsion kits for electric battery buses, and we are now working with few like-minded Indian bus manufacturers to make a transition to green energy, pollution-free electric buses. Again, we are the only Indian company to have designed such electric propulsion kits in India for the electric bus segment. Today, our R&D center in Hyderabad, in Cherlapalli, has 600 highly motivated, mostly young engineers who are all believing in the vision of this company and who are all looking forward to doing good for our country. During the COVID lockdown, our engineers decided to build a medical ventilator. We didn't have any experience about ventilators. Leave alone that, we don't have any experience in any medical equipment. But starting from scratch, without any knowledge of this, with only one single focused mind that we need to do something for our country in this hour of need, in this COVID pandemic. Meanwhile, NASA in US also started a similar project to develop a ventilator, and through a selection process they licensed their design to Medha, and we are using that license to improve the design further, do medical trials, and then productionize these ventilators. These are a few examples. There are many more like this, but they are just a few examples of what we have done. It goes to prove the English proverb which says, fortune favors the brave. In India, we believe God supports the one who has courage to take the path less taken. Our founders always had a simple lifestyle, but always high thinking. 10 years ago, in our internal discussions within Medha, we used to discuss, one day we have to make our own trains here in Medha, but we never told this anywhere outside because other big industry people would have laughed at us, looking at our audacity, at how big we are dreaming. But today we are fulfilling that dream by setting a solid foundation to a rail coach factory right here to build new trains for our country. Now the rail industry is watching us with caution, and they're saying, maybe these people can actually do it, and we will do it. These are bold dreams, but to make these bold dreams into reality, we need bold and timely support. 3 years ago, we put forward this bold vision to make railway coaches and trains here in Hyderabad to Honorable Minister Shri KTR Harish Rao, under the guidance of our beloved Chief Minister Shri KCR Garu. He was already working on his own vision, how to build industry in Hyderabad and in Telangana. His strategy was simple: focus on good infrastructure which will attract good companies
and good people who will develop new products and services and then improve the economy, which in turn will again have more taxpayer money going back into good infrastructure. It's a simple idea, but it needs a long-term effort. Hyderabad was already becoming a well-known brand in IT sector, but his vision, Sri KTR Garu's vision, was much larger than that. Make Hyderabad number one in IT, but also bring other industries to Hyderabad and to Telangana through right policies and effective and prompt execution. With this visionary support, Medha made a MOU with TSIC in 2017, and we got allotment of this land in 2019. We could not have hoped for a better location. Such a large piece of land, which is required for a large coach factory in one place, and such closeness to a vibrant and growing Hyderabad city and access to a railway track. It is the perfect combination of land what we would have asked for. And we are thankful to KTR Garu, the whole government of Telangana, TSIC, the district administrations of Rangareddy and Sangareddy for felicitating such a perfect location. Thank you very much, sir. Now, KTR Garu has done his side of what he had promised. Now it is Medha's turn. We need to deliver on our promise. Over the next 4 to 6 years, we will invest about 1,000 crores of rupees to create state-of-the-art infrastructure which will employ 1,000 plus people to deliver high-quality trains from this factory here. We always believed in inclusive growth, that everyone around us should grow along with us, and we have developed a large base of suppliers at Medha, suppliers in and around Hyderabad, who grew along with us as our company grew. Now more suppliers will be inspired and developed in this area, in the nearby areas and regions, to generate an estimated 1,200 indirect jobs. This factory will turn out highest quality trains and locomotives to make our country proud. All types of railway rolling stock, including coaches, train sets, locomotives, metro trains and monorails will be developed here with a capacity of 500 coaches per year and 50 locomotives per year. We are also in discussion with a highly reputed for high quality European train builder to be part of this project. Timing for this factory could not have been better. Indian Railways, under the leadership of Honorable Minister of Railways, Sri Piyush Goyal, has just announced an RFQ to the industry to participate in introduction of private train services with an estimated private company's investment of 30,000 crores, which will be mostly in the form of modern trains running at 160 kilometers per hour. Many railway ministers before have broached the topic of privatization, but none have found the right formula, nor had the vision and determination of Sri Piyush Goyal to strike the right balance to start the privatization effort. If things go as planned, India will see trains built in India by private companies being run by private operators as early as 2023, heralding a new age of high-quality train services for Indian passengers. As the Indian middle class keeps growing, aeroplanes and airports will not be able to support the number of people who want to travel. For high population density countries like India, we need high-speed train travel, which is the right solution. And this has already been proven in many parts of the world like Europe, Japan, Korea, and even recently in China, that high-speed train travel is the only solution where the population density is very high. Through Make in India policy, the central government has already mandated all trains that will be used in India
have to be manufactured in India, whether it is metro trains or the newly proposed private trains. They have to be manufactured in India and they cannot be imported. This sets the right pitch for bold Indian companies to come forward and participate and invest. We want to go beyond Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's inspiration of Make in India. We say, let's design in India by Indian engineers. Then let's make the products in India and supply to the whole world. In conclusion, I would like to say that we will complete this project at the earliest possible and dedicate this factory as a symbol of Atmanirbhar Bharat in honor of visionaries like our CM KTR Garu, our Honorable Minister KT Ramarao Garu, and founders of Medha. And we'll also dedicate this as a symbol of achievement for all the hard-working members of the Medha family. Thank you all. Thank you so much, Kashyap Reddy Garu, and what an amazing example of Make in India, made in Telangana. Very nice, sir. Kashyap Reddy Garu and also Srinivas Reddy Garu, now may I request you to please escort our ministers and our guests towards the inaugural plate launch. Sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. Without further ado, ఇప్పుడు may I request MLA Sri Kale Yadaya Garu to please speak a few words, sir. స్వాగతం సుస్వాగతం. మెగా రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కంపెనీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు పూజ్యులు గౌరవనీయులు యంగ్ అండ్ డైనమిక్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మరి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ ఐటీ శాఖ మంత్రులు గౌరవనీయులు కేటీ రామారావు గారు, పెద్దలు పూజ్యులు గౌరవనీయులు హరీష్ రావు గారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు, పెద్దలు పూజ్యులు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి మహిళా విద్యాశాఖ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారు, మెదక్ ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ రంగారెడ్డి అనితారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా సంగారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా రంగారెడ్డి ఎమ్మెల్సీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, టీఎస్ఐఐసి చైర్మన్ బాలమల్లన్న గారు, మరి మెగా కంపెనీ ఎండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు,
మరి ఈడీ కశ్యప్ రెడ్డి గారు, మరి టీఎస్ఐఏసి ఎండి వెంకట నరసింహారెడ్డి గారు, స్థానిక సర్పంచి లావణ్య గారు, ఎంపీపీ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, జడ్పీటీసీ గోవిందమ్మ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ శంకరపల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ విజయలక్ష్మి గారు, వేదిక మీద ఉన్నందరికీ, మరి కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి కొండకల్ గ్రామ కొండకల్ గ్రామ పెద్దలకు, స్నేహితులకు, స్థానిక నాయకులకు అందరికీ, గౌరవ సర్పంచులు, గౌరవ ఎంపీటీ సభ్యులు, గౌరవ జడ్పీటీ సభ్యులు, మరి ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, మరి ముఖ్యంగా మెదా రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సిబ్బందికి, పత్రికా సోదరులకు, మీడియా మిత్రులకు, మరి మెదా కంపెనీ అభిమానులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నిజంగా నేను అదృష్టంగా భావిస్తా. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత, మనకు స్వతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కూడా మరి ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఏం చేస్తారంటే, మరి అలా కొండకల్లో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ తేవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్ననే హైదరాబాద్ చందనవల్లిలో మరి వెల్స్పన్ టెక్స్టైల్ పార్కు, కుందన్, కటేరా, అమెజాన్ అటువంటి ఇండస్ట్రీలు రావడానికి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పెద్దలు పూజలు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం లోపల కేటీ రామారావు గారు మరి యొక్క చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో పారిశ్రామికలు నిర్మించడానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. ఇంతేకాదు మా చేవెళ్ల నియోజకవర్గంకు హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి రాష్ట్ర రాజధానికి హైదరాబాద్కు అత్యంత సమీపంలో ఉన్నటువంటి చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో ఇంకా పొల్యూషన్ లేని ఇండస్ట్రీలు రావడానికి ఎంతో అనువైన స్థలం ఉన్నది. కాబట్టి ఎక్కువ మా యొక్క చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో ఇంకా చాలా ఆలూరు అటువంటి గ్రామాలు ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా 1200 ఎకరాలు ఉన్నాయి. మరి చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయి. మా వికారాబాద్ కానీ, రంగారెడ్డి కానీ ఈ ప్రాంతం లోపల ఇండస్ట్రీలు తేవాలి. మరి ముఖ్యంగా మీకు ఒకటే రిక్వెస్ట్, లోకల్ ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులకు, వారి యొక్క నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులకు ఇక లోకల్గా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నా. మరి ఒకవేళ ఎవరైనా లేకపోతే కూడా వాళ్ళకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు పెట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా పని నైపుణ్యం నేర్పించి మరి ఏ విధంగా సెట్ అయితే ఆ విధంగా వాళ్ళందరికీ కూడా లోకల్గా ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులకు అందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఏది ఏమైనా మరి ఈ యొక్క ప్రాంతం మా చేవెళ్ల నియోజకవర్గం 84 గ్రామాలకు గుడిపడ లాంటి సమస్య 111 ఉంది. మరి 111 మరి ఉన్నప్పటికీ చాలా మంది రైతులు నష్టపోతున్నారు. మరి ఉన్నటువంటి 1-2 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి రైతులు వాళ్ళ బిడ్డ పెళ్లి చేయాలనో, కొడుకు పెళ్లి చేయాలనో, ఇల్లు కట్టుకోవాలనో ఎంతో ఆశతో ఉన్నారు. ఈ 111 కూడా పొల్యూషన్ కు మొత్తం తీసేయకుండా కూడా మరి వాళ్లకు ఆ 111 సడలించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 84 గ్రామాల రైతులకు న్యాయం చేకూర్చాలని కోరుకుంటూ, ఏది ఏమైనా మా యొక్క ఎన్ని కంపెనీలు వచ్చినా కూడా లోకల్గా ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి మరొకసారి చెప్తున్నా, నేను ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత మరి ఈ యొక్క కంపెనీ రావడం నిజంగా నాకు సంతోషంగా ఉంది. మరి నేను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, మరి కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే మా చేవెళ్ల నియోజకవర్గం లోపల మరి మెదా రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కానీ, మరి అదేవిధంగా చందన్వెల్లి, హైదరాబాదు, మాచనపల్లి ఏరియాలో కూడా మరి ఇంకా 4 కంపెనీలు నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. మరి వెల్స్పన్ కానీ, కుందన్ కానీ, కటేరా కానీ, అమెజాన్ కానీ అసలు ఇంకా మా ఆలూరు ప్రాంతంలో చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో చేవెళ్ల మండలంలో కూడా వేస్తే మరి అక్కడ కూడా అనువైన స్థలం ఉన్నది. కాబట్టి మరి వికారాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఇవన్నీ కూడా వికారాబాద్, రంగారెడ్డికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా ఇండస్ట్రీలు రావాలి, మా యొక్క ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you, Yadav Garu. And now, ladies and gentlemen, it's time for the man we want to speak. We want to listen to his words of wisdom. Ladies and gentlemen, Honorable Minister Shri KTR Garu, దయచేసి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటాము. గౌరవనీయులు, పెద్దలు, రాష్ట్ర
ఆర్థిక శాఖ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు కాళే యాదయ్య గారు, అదే రకంగా ఈ ప్రాజెక్టు మీరు చూసినట్టయితే ఇది రెండింటి పొత్తులో ఉంది. సగం భూమేమో చేవెళ్ళ నియోజకవర్గంలో ఉంది, కొంత భూభాగం పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో కూడా ఉంది. కాబట్టి మరొక స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు వారి ఇక్కడ లేరు, గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి గారు, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు డాక్టర్ గడ్డం రంజిత్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా మెదక్ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, మరొక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు గౌరవనీయులు భూపాల్ రెడ్డి గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన రంగారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి అనిత గారు, ఇంకా మన టీఎస్ఐఏసి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు బాలమల్లు గారు, తర్వాత స్థానిక సర్పంచ్ గారు, కొండకల్ సర్పంచ్ గారు శ్రీమతి లావణ్య గారు, కొండకల్ ఎంపీటీసీ సురేందర్ రెడ్డి గారు, కొండకల్ ఎంపీపీ గోవర్ధన్ గారు, కొండకల్ మణిచల్ శంకర్పల్లి జెడ్పీటీసీ గోవిందమ్మ గారు, శంకర్పల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, మా శాఖ కార్యదర్శి ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవనీయులు జయేష్ రంజన్ గారు, టీఎస్ఐఏసి వైస్ చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వెంకట నరసింహారెడ్డి గారు. ఈరోజు మనందరం కూడా ఇక్కడ కూర్చున్నాము అంటే ఇంత సంతోషకరమైన వాతావరణంలో, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో, ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈ ఉత్సవం జరుగుతూ ఉంది అంటే దానికి ప్రధాన కారకులు మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ ఎండి ఎడవెల్లి కశ్యప్ రెడ్డి గారు, ఈ మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గౌరవనీయులు మిత్రులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా మేధా ఫౌండర్ వారి ఇక్కడ లేరు ఈరోజు కోవిడ్ ఇబ్బందుల వల్ల, బట్ మాతో ఒక అంగీకార పత్రాన్ని కుదుర్చుకున్న నాడు ఆ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఆశీర్వదించి ఈరోజు మేధా దినదిన ప్రవర్ధమానమై పెరుగుతూ ఉంది అంటే దానికి ప్రధాన కారకులు గౌరవనీయులు ఎడవెల్లి యుగంధర్ రెడ్డి గారు, బాబు గారు, ఇంకా వారి కుటుంబ సభ్యులు, జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసిన గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి, ఇంకా ఇతర అధికారులు, మా జిల్లా కలెక్టర్లు సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ అమయ్ కుమార్ గారు, పరిశ్రమల శాఖ అధికారులు, పేరు పేరున అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు, శుభాకాంక్షలు కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే సమయంలో తెలంగాణలో పారిశ్రామికవేత్తలు పెట్టుబడులు పెడతారా? ఈ ప్రాంతం అసలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులందరూ వేరే దగ్గరికి పోతారు తప్ప ఇక్కడికి కొత్తగా ఎవరూ రారు అనే ఒక భయోత్పాతమైన వాతావరణం, ఎన్నో అనుమానాలు, ఎన్నో రకాల అపోహలు ఆనాడు వీటి మధ్యన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించింది 6 ఏళ్ల కిందట. ఈ 6 ఏళ్లలో చాలా గర్వంగా సంతోషంగా చెప్పుకునే చాలా పరిణామాలు ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక రంగంలో సాధించాం. మొదటిది ముఖ్యంగా ఈరోజు చెప్పుకోవాల్సింది సందర్భ ఔచిత్యం ఉన్న అంశం ఏంటి అంటే, ప్రస్తుతం ఒక తెలంగాణ బిడ్డ యుగంధర్ రెడ్డి గారు స్థాపించిన ఈ సంస్థ భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద ప్రైవేట్ రంగంలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడి నుంచి రాబోతా ఉండడం మనందరికీ గర్వకారణమని చెప్పి సందర్భంగా ముందుగా నేను హృదయపూర్వకంగా మేధా కుటుంబం మొత్తానికి, మేధా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మామూలు విషయం కాదు. 84లో ప్రారంభమై 15 ఏళ్ల పాటు కేవలం ఇండియన్ రైల్వేస్ యొక్క ఆమోదం పొందడానికి, వారి గుర్తింపు పొందడానికే కష్టమంతా చేసి, ఆ తర్వాత ఇందాక కశ్యప్ రెడ్డి చెప్పినట్టు 2005వ సంవత్సరంలో 25 కోట్ల టర్నోవర్తో, మరి ఈరోజు 15 ఏళ్ల కాలంలో 12 ఫ్యాక్టరీలతో, 12 వివిధ సబ్సిడరీస్తో 4-5 ఖండాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడం అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. దానికి ప్రధానంగా మేధా కుటుంబ సభ్యుల యొక్క కృషి, మీ కష్టమే దానికి కారణం అని చెప్పి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర
ప్రజలుగా పౌరులుగా మనందరం కూడా గర్వించాల్సిన రోజు. ఎందుకు అంటే ఈరోజు తెలంగాణలో కేవలం రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ మాత్రమే ఈరోజు ఇక్కడ నిర్మాణం జరగడం లేదు. తెలంగాణలో ఈరోజు ఆదిబట్లలో విమానాలు తయారవుతున్నాయి, విమానాల పరికరాలు తయారవుతూ ఉన్నాయి. బోయింగ్ లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు బోయింగ్ తయారు చేసే విమానాలు, అదే రకంగా అపాచీ హెలికాప్టర్లు, సికార్స్కీ హెలికాప్టర్లు, వాటికి సంబంధించిన ముడి పరికరాలు తెలంగాణలోనే ఈరోజు తయారవుతూ ఉన్నాయి. మరొక వైపు జహీరాబాద్లో ట్రాక్టర్లు తయారవుతూ ఉన్నాయి, మరొక వైపు బస్సులు తయారవుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పటిదాకా లేనిది ఏదన్నా ఉంది అంటే రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ లేదు. అది ఈ రోజుతో ఆ లోటు కూడా పూర్తయింది. ఈ రోజుతో మరి మేధా వల్ల తెలంగాణకు ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావడం కూడా చాలా సంతోషం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది సామాన్యమైన రంగం కాదు. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్లో మెట్రో ప్రారంభించుకున్నాం 3 ఏళ్ల కిందట 2017లో. ఆ మెట్రోలో వాడుతున్న కోచెస్ని మనం హ్యుండై రాటమ్ అనే ఒక కంపెనీ, కొరియన్ కంపెనీ తయారు చేసి మనకి ఇచ్చింది. అదే రకంగా ఆల్స్టామ్ అని ఇంకో ఫ్రెంచ్ కంపెనీ ఉంది. ఈ రకమైన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఈ రంగంలో. అట్లాంటి ఈ రంగంలో ఇప్పుడే ఇందాక కశ్యప్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు భారత రైల్వేస్ డిమాండ్ మేరకు వందే భారత్ లాంటి 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే లోకోమోటివ్ని, రైల్ కోచెస్ని తయారు చేసిన, వాటికి సంబంధించిన ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ తయారు చేసిన, సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్స్ తయారు చేసిన, ఇవన్నీ కూడా మేధా చాలా లో ప్రొఫైల్లో చాలా ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటూనే ఇన్ని విజయాలు సొంతం చేసుకుంది. కానీ కశ్యప్, ఐ డోంట్ థింక్ యూ హ్యావ్ ద లగ్జరీ ఆఫ్ కీపింగ్ క్వైట్ ఎనీమోర్. యూ విల్ బీ ద కంట్రీస్ లార్జెస్ట్ rail coach factory in private sector. Now I don't think you will have the luxury of hiding behind or not facing the camera. You will have to come forward. You will have to bid very aggressively. రాబోయే రోజుల్లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు 30,000 కోట్ల రూపాయలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ప్రైవేట్ సంస్థలను ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. మరి రైళ్లలో కూడా ప్రైవేటైజేషన్ కూడా తీసుకుని వచ్చింది. మరి ఆ దిశలో మీరు పెద్ద ఎత్తున మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను, విజయం సాధించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణలో కానీ, భవిష్యత్తులో వరంగల్ లాంటి మరి ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల్లో వచ్చే మోనో రైలు కానీ, మెట్రో లాంటి మరి కార్యక్రమాల్లో కానీ తెలంగాణలోని తయారైన మీ ఫ్యాక్టరీ నుంచే రైల్ కోచెస్ రావాలని, లోకోమోటివ్స్ కూడా రావాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా బాధ అనిపించినా చెప్పక తప్పదు. నేను ఇక్కడ రాజకీయం కోసం మాట్లాడడం లేదు, బాధ అనిపించి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను. 6 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు ఒక వాగ్దానం చేసింది. తెలంగాణలో కాజీపేటలో ఒక రైలు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, 6 నెలల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు అధ్యయనం చేస్తాము, తప్పకుండా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు. కోచ్ తయారీ కంపెనీ ఇక్కడ పెడతామన్నారు. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ద్వారా పెడతామని చెప్పారు. 6 ఏళ్ళు అయిపోయింది, అతి గతి లేదు. ఈరోజు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ ఒక కొత్త రాష్ట్రం, ప్రగతిశీల రాష్ట్రం, ప్రగతి కాముక రాష్ట్రం, పురోగమన విధానాలతో ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్తో ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రానికి చేయూతనందించండి. ఏదైతే మీరు వాగ్దానం ఇచ్చారో పునర్విభజన చట్టంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో, దాని ప్రకారం సాధ్యమైనంత వేగంగా వరంగల్లో కూడా ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థతో నెలకొల్పండి అని చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇంకా సంతోషం ఏంటంటే నాకు ఈరోజు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఇంతకుముందు కశ్యప్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కేవలం రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కాదు, 1000 కోట్ల పెట్టుబడి, దాదాపు ప్రత్యక్షంగా 1000 మందికి, పరోక్షంగా మరొక 1500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించడంతో పాటుగా మనం నిజంగా ఇది ఒక తెలంగాణ కంపెనీ ఒక గ్లోబల్ స్థాయికి ఎదిగే దిశలో జరుగుతున్న ప్రయత్నంలో భాగంగా నేను దీన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తా ఉంటారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, సెల్ఫ్ రిలయన్స్, స్వయం సమృద్ధి సాధించిన రాష్ట్రం కావాలి, సాధించిన దేశం కావాలని అందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం. సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అంటా ఉన్నాం. నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప ముందడు. ప్రపంచ శ్రేణి సంస్థలు ఆల్స్టామ్ కానీ, హ్యుండై రాటమ్ కానీ, అలాంటి వాళ్ళు మరి ఈ రంగంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలతో కూడా పోటీపడే నైపుణ్యాన్ని, సత్తాను సంతరించుకొని పూర్తి స్థాయిలో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మేధా ఈరోజు దేశాన్నినే ఆకర్షించే దిశగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే ప్రారంభించిందో, ఒక తెలంగాణ పౌరుడిగా కూడా నేను గర్వపడుతున్నా అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. సంవత్సరానికి 500 కోచెస్ ఇక్కడి నుంచి తయారవుతాయని చెప్పారు.
50 లోకోమోటివ్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి తయారు చేయొచ్చు, 50 ఫుల్ ఫ్లెజ్ ట్రైన్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి తయారు చేయొచ్చు అని చెప్పారు. దాంతోపాటు ఇంకొక మాట కూడా వారు అన్నారు, ఒక యూరోపియన్ పార్ట్నర్తో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఆ యూరోపియన్ పార్ట్నర్ కూడా మాకు తోడైతే రేపు అంతర్జాతీయంగా కూడా మనం దేశంలోని డిమాండ్ ఎట్లాగూ మీట్ అవ్వచ్చు, అంతర్జాతీయ దృష్టిని కూడా ఆకర్షించవచ్చు అనే ఆలోచనతో వారు ముందుకు పోతున్నది ఏదైతే ఉందో వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడే నేను హరీష్ రావు గారితో చెప్తా ఉన్నాను, 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే రైలు అంటే, గంటకి 160 కిలోమీటర్ల వేగం అంటే హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ గంట లోపల చేరుకోవచ్చు, హైదరాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్ గంటం బావులో చేరుకోవచ్చు, హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ 2 గంటల్లో చేరుకోవచ్చు. ఒకసారి ఈ వాయువేగంతో పరిగెత్తే ట్రైన్స్ మనకు అందుబాటులో వచ్చిన తర్వాత, హై స్పీడ్ రైల్స్ మనకు అందుబాటులో వచ్చిన తర్వాత, ఏ రైలు అయితే ఈరోజు ఢిల్లీ వారణాసి మధ్యలో నడుస్తూ ఉందో అట్లాంటి రైళ్లు రేపు భారతదేశం అంతా కూడా రాబోయే 10-15 ఏళ్లలో అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా మన పౌరుల జీవన ప్రమాణాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఎట్లా అంటారా, హైదరాబాద్లో పనిచేసే వ్యక్తి అప్పుడు హైదరాబాద్లోనే జీవించాల్సిన అవసరం ఉండదు. నేను ఆదిలాబాద్లో అక్కడ నాకు ఇల్లుంటే అక్కడే ఆదిలాబాద్లోనే ఉండి ఉదయం ట్రైన్ ఎక్కి హైదరాబాద్కి వచ్చి పనిచేసే అవసరం అయితే మళ్ళీ తిరిగి సాయంత్రం హైదరాబాద్ మళ్ళీ ఆదిలాబాద్కి ఇంటికి గంట లోపల చేరుకునే విధంగా ఈ హై స్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా అద్భుతాలు జరగబోతాయి. కరీంనగర్ లాంటి పట్టణం 160 కిలోమీటర్లు ప్రస్తుతం రోడ్డు మార్గంలో పోవాలంటే 2.5 గంటలు పడుతుంది. ఎంత బాగున్న హైవేలు 2.5 గంటలు పడుతుంది. అట్లాంటిది రేపటి రోజున గంట లోపల చేరుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ విజయవాడ మధ్యలో 2 గంటల్లో ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఇంకా భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ బెంగళూరు కూడా 4 గంటల్లోనే చేరుకునే విధంగా, అంటే ఇన్ని రకాల మార్పులు ఈరోజు ఈ వాయువేగంతో హై స్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడం వల్ల సాధ్యమవుతుందనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని దానివల్ల ఈరోజు ఈ మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ ప్రారంభిస్తున్న ఈ రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా ఆ కోణంలో కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. యాదయ్య గారు ఒక మాట అన్నారు, మాకు స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి అని. మిగతా రాష్ట్రాలు కొన్ని తిరోగమనశీల రిగ్రెసివ్ పాలసీస్ తీసుకున్నాయి, నెగటివ్ పాలసీ తీసుకున్నాయి. మా దగ్గర ఫ్యాక్టరీ పెడితే మాకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చట్టాలు తీసుకొచ్చినారు. కానీ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నప్పుడు భారతీయులు ఎవరైనా కూడా పనిచేయవచ్చు అనే ఒక ఆలోచన ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే స్కిల్ సెట్ ఒక్క దగ్గరే ఉండాలని ఏం లేదు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరొక ఆలోచన చేసింది. మేమేమన్నామంటే మన కేబినెట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో 5 తారీఖు నాడు జరిగిన కేబినెట్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. టీఎస్ ఐపాస్ ద్వారా ఏవైతే ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నాయో వాటిల్లో ఎట్లాగూ స్థానిక యువతకు వచ్చే అవకాశాలు ఎట్లాగూ వస్తున్నాయి. వారికి నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవసరమైతే అదనంగా కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నాలు చేస్తాం. కానీ ఎవరైతే కొత్త యూనిట్ పెడుతున్నారో, కొత్త ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నారో వారు కనుక స్థానిక యువతకు 60%, 70% ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టయితే స్కిల్డ్ కేటగిరీలో కానీ సెమీ స్కిల్లో కానీ అదనపు ఇన్సెంటివ్స్, అదనపు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీని, ఒక పాజిటివ్ పాలసీని తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దీనివల్ల పెట్టుబడిదారులకు కూడా, ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఒక నెగిటివ్ ఆలోచన రాకుండా, ఈ స్టేట్ అంటే వీళ్ళు చాలా నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తారు అనే భావన లేకుండా స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తే మాకు అదనంగా ప్రోత్సాహకాలు వస్తాయనే ఒక మంచి ఆలోచనను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో మొన్న జరిగిన కేబినెట్లో తీసుకుని వచ్చినాం. నాకైతే పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. కశ్యప్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా ఈ మొదటి యూనిట్, మొదటి ఫ్యాక్టరీ కానీ, మొదటి అసెంబ్లీ లైన్ కానీ 15-18 నెలల్లో పూర్తవుతుందని చెప్పారు. తప్పకుండా మొత్తం ఫ్యాక్టరీ అయ్యేదానికి ఆబ్వియస్లీ విల్ టేక్ 4 to 5 years. కానీ మొదటి యూనిట్, మొదటి కోచ్ అతి తొందరలోనే రాబోయే 18 నెలల్లోనే రావాలని, మన కళ్ళతో మనమే తెలంగాణలో తయారయ్యే కోచ్ ఫ్యాక్టరీని కూడా, ఇక్కడే కోచెస్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకుందామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మొన్న ఈ మధ్యనే జరిగిన కేబినెట్లో, 5వ తారీఖు నాడు జరిగిన కేబినెట్లో, ఎందుకంటే మీరు ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ ప్రస్తావన కూడా తెచ్చారు కశ్యప్ రెడ్డి గారు, అందుకే వారికి ఇంకొక విజ్ఞప్తి కూడా నేను చేస్తా ఉన్నాను. మీరు ఎలక్ట్రిక్ బస్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్ మీరు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీని కూడా, వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించేదానికి, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేదానికి మన ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కొత్త ఎలక్ట్రిక్ పాలసీని కూడా తీసుకుని వచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీని కూడా తీసుకొని వచ్చినాం. కశ్యప్ రెడ్డి గారితో, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో, మేధా కుటుంబ సభ్యులతో నా విజ్ఞప్తి, అధ్యయనం చేయండి. ఏ రకమైన అవకాశాలు తెలంగాణలో మన పిల్లలకి కొత్తగా సృష్టించవచ్చు. చాలా మంది ఈ మధ్యన మా దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నారు. 2 వీలర్స్ కానీ, 3 వీలర్స్ కానీ, ఇవన్నిట్లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మేము ప్రవేశపెడతామని ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు.
మన పాలసీని అధ్యయనం చేయండి. అవకాశం ఉంటే ఆ రంగంలో కూడా పెట్టుబడుల కోసం ప్రయత్నించండి. పార్ట్నర్షిప్స్ కూడా ఫోర్స్ చేయండి. తప్పకుండా మీకు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. చివరగా నేను ఒకటే మీకు ప్రత్యేకంగా కశ్యప్ రెడ్డి గారికి కోరేది, మీరు కొండకల్, వెలిమల్ ఈ గ్రామాల పరిధిలో ఈరోజు 106 ఎకరాల్లో బ్రహ్మాండమైన ఈ యూనిట్ని మీరు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. స్థానిక 2 గ్రామాలను కూడా మీరు దయచేసి దత్తత తీసుకోండి. ఎట్లాగో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద తప్పకుండా మీరు ఖర్చు పెడతారు, మీరు తప్పకుండా చాలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. కానీ 2 గ్రామాలను మీరు దత్తత తీసుకున్నట్టయితే స్థానికులు కూడా మీకు సంతోషంగా అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తారు. ఇక్కడ తప్పకుండా మీ పెద్దల పేరు మీద కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయండి, కంపెనీ పేరు మీద కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయండి. తద్వారా స్థానికులు కూడా మిమ్మల్ని గుండెలో పెట్టుకుంటారని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మా 2 ఎంపీలు కూడా, రంజిత్ రెడ్డి గారు, కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, వాళ్ళిద్దరు కూడా స్వతహాగా ప్రజాప్రతినిధులు అయినప్పటికీ ఇద్దరు కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ పారిశ్రామికవేత్తలు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రెనర్స్. ఇద్దరిని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, రంజిత్ రెడ్డి గారిని, మన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని, మీరిద్దరూ కలిసి మీ ఎంపీ నిధులతో దయచేసి ఇక్కడ ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కూడా పెట్టి స్థానిక పిల్లలకు మీరు కొంత అందులో ప్రత్యేకంగా మీరు దానిలో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని శిక్షణ ఇప్పించినట్టయితే మన పిల్లలకే సింహభాగం ఉద్యోగాలు కూడా దక్కే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి యాదయ్య గారు చెప్పినట్టుగా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుందాం. మా సెక్రటరీ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ జయేష్ రంజన్ గారు. టాస్క్ అనే సంస్థ కూడా ఉంది. మీరు ఇక్కడ పక్కన వెలిమల ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఈరోజు ఐలా కూడా ఏర్పాటు అవుతా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడే ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టి స్థానికంగా నైపుణ్యం ఉన్న పిల్లలకు శిక్షణ ఇచ్చి మీరు కోరుకున్న స్కిల్ సెట్తో తయారు చేయించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, కశ్యప్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. యువర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ హియర్. I wish the entire family all the very best, and I hope and pray that Medha will prosper and continue to make Telangana and India truly proud. Congratulations and all the best. Thank you. Thank you, sir. మన అందరం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ఒక వీడియో గురించి about the rail coach factory, how the journey started and all. So let's watch that video once again. AV please.
Thank you so much. Now may I request the Executive Director of Medha, Shri Srinivas Reddy Garu, to deliver his vote of thanks. గౌరవనీయులైన కేటీ రామారావు గారికి, గౌరవనీయులైన హరీష్ రావు గారికి, గౌరవనీయులైన శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులైన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యే, జెడ్పీసీ చైర్మన్లు అందరికీ పేరు పేరున ఈరోజు మనం ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయింది. మా ఎండి గారు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దట్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సెటప్ కోసం అనేసి. ఈ ప్రాసెస్లో ఒక 4 ఏళ్ల నుంచి నాకు టీఎస్ఐసి వాళ్ళు ఎండి గారు కానీ సెక్రటరీ గారు కానీ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అట్లాగే టీఎస్ఐసి సభ్యులందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్స్ చెప్పిన తొందర క్లోజ్ చేద్దామని. థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much to our respected ministers, honorable guests. We're going to go to the lunch room now. May I request all the guests to please have their lunch, and after lunch all the guests of honor will do a plantation at the designated area. Thank you so much.